Guys, kalau if you have trouble hearing me, please raise your hand. Takut I tershot sendiri cakap. Okay, so on Sunday kita dah tengok chapter 51 which is gas, di mana kita dah tengok basic assumption untuk kinetic molecular theory. So ada 5 yang tu kena faham. Lepas tu awak belajar Boyle's law, Charles law, Avogadro law. So ada 3 formula. Lepas tu awak belajar lukis. Next kita ada buat beberapa calculation, okay, involving the law lah. Lepas tu I ada tunjuk ideal gas law, PV equals to Naruto, okay, nRT. So daripada ideal gas law tu kita boleh modify dia untuk kita cari density, molar mass and so on. Lepas tu kita tengok Dalton's law, okay. Dalton's law cakap total pressure of a gas equals to sum of the partial pressure of each of the gases. Okay, lepas tu kita ada buat kira-kira juga. Lepas tu kita ada tengok water displacement method. Okay, so kita apply Dalton's law dekat situ. Then kita ada compare ideal versus non-ideal gas. Dan I ada explain macam mana daripada ideal nak jadi real ataupun daripada real gas nak jadi ideal gas. Okay, so untuk chapter gas banyak kira-kira. So which is kita akan buat kejap lagi ya. So madam punya plan hari ni, madam akan kita discuss dulu liquid. Okay, once kita habiskan liquid dengan solid, baru kita patah balik kepada calculation. Okay, so for liquid, so kita akan tengok, hari ini kita akan tengok properties of the liquid. Okay, kita akan tengok sifat-sifat liquid. Lepas tu kita akan tengok vaporization and condensation. So kita akan tengok what is vapor pressure. I'm going to explain to you guys boiling process, macam mana ia berlaku. Okay, so and also I'm going to explain to you guys apa relationship antara intermolecular forces dengan vapor. Ada 2. Okay, chapter liquid ni dia banyak explain, so you kena dengar betul-betul lah. Okay, so sifat liquid, okay, properties of liquid. So first kita tengok, so kita tengok yang pertama in terms of shape dengan volume. So in terms of shape and volume, liquid ni dia punya volume is definite. Okay, definite. Maksudnya volume tu tetap, kita boleh kira. Tetapi dia punya shape tidak tetap. So liquid ni dia follow the shape of the container. So kalau container tu bentuk bulat, so shape of the liquid bentuk bulat lah. Okay, so dia akan follow container dia. Yang kedua compressibility. So cuba tengok. Okay, in terms of compressibility, liquid are much difficult to compress. Okay, liquid ni dia susah untuk compress compared to gas. Kenapa? Sebab space particle, okay, jarak particles dalam liquid dia rapat. Okay, so bila jarak tu rapat, so harder for you to compress. Compressibility tu tekanan lah. Okay, so itu sifat yang kedua.
Yang ketiga, kita tengok diffusion. So liquid ni have lower kinetic energy liquid ni dia punya kinetic energy slower than gas. Okay, so kenapa dia slow? Sebab jarak antara partikel tu dekat. Okay, less space between the molecule compared to gas. So bila less space, dia punya rate of diffusion tu slower. Diffusion dalam bahasa kita panggil resapan. Okay, sekejap. Kita kena buat dalam bahasa. Diffusion ni maksud dia resapan. Okay, resapan ni serap lah. Bukan serapan. Resapan. Okay, serapan. Sorry. Serapan. Sekejap, madam check. I confused. Diffusion in Malay. Penyebaran. Resapan. Betul lah. Resapan. Betul lah. Okay. So, resapan ni berlaku pantas kalau jarak antara molekul tu jauh. Okay. So, untuk liquid, the diffusion rate slower than in gas lah. Okay, kita compare dengan gas. So, yang keempat, viscosity. Okay, viscosity ni maksud dia viscosity ni tendency of the liquid to resistant to flow. Okay, so when viscosity increase, difficult for you guys, difficult for the liquid to flow. Okay, in liquid, if molecules have greater intermolecular forces, viscosity bertambah lah. So maksudnya kat sini, bila intermolecular forces antara molekul tu kuat, okay, the particles are bound together strongly. So sukarlah dia untuk mengalir. Okay. So yang seterusnya, viscosity ni dia berkurang. Viscosity decrease as temperature increase. So kenapa? Because at higher temperature, molecules dia akan bergerak pantas. Okay, at higher temperature, molecule will move faster. So when molecule move faster, it can overcome intermolecular forces. Maksudnya, originally ada intermolecular forces kan. So when the temperature increase, the intermolecular forces break. So sekarang partikel jadi free. So bila partikel tu free, so easier for the molecule to flow. So viscosity dia decrease lah. Itu maksud viscosity. Cuba tengok gambar tu untuk lebih faham konsep viscosity. Kalau high viscosity, okay, let's say you ada dua container yang sama size, liquid tu pun sama volume. So you set masa, contoh tu maybe 25 minutes. So you tengok within 25 minit, 25 second lah. Okay, within 25 second, yang mana satu yang mengalir cepat? So yang mengalir cepat, obviously this one lah. So maksudnya kalau dia mengalir, so kalau dia senang mengalir, so viscosity dia rendah. Okay, kalau dia suka mengalir, viscosity dia tinggi lah. Contohlah air dengan minyak. Okay. So kita letak contoh. Example, this one water, this one minyak. So kalau you tuang, minyak tu mengalir slow lah, okay, compared to water. So maksudnya oil has higher viscosity compared to water. Okay, next kita ada 1, 2, 3, 4. Okay, settle properties. Yang terakhir kita akan tengok surface tension.
Okey, apa maksud ketegangan permukaan ni? Okay, the definition is amount of energy, tenaga yang awak perlukan to stretch the surface of the liquid by a unit area. Itu definition dia lah. Okay, so cuba kita tengok gambar mungkin lagi jelas. Okay, dekat gambar tu, this is a liquid. Inside liquid we know ada particle liquid lah. Okay, so partikel yang berada dekat atas, kita akan panggil dia particles in the surface. Sebab dia berada dekat surface. So, yang dekat bahagian dalam, that are the particles within the liquid. Okay, so ada dua jenis partikel lah maksudnya kat sini. Jenis partikel tu sama. Okay, kalau air lah. Cuma yang kat atas kita panggil particles in the surface, yang kat dalam tu particles within the liquid. Okay, so apa beza yang surface dengan yang dalam adalah molecule at surface are pulled downward and sideways. Okay, maksud dia, cuba kita tengok kat sini. This molecule here, for example, the surface molecule, okay, dia akan ditarik daripada sideways, kiri kanan dan juga dekat bawah. Itu surface tension dia. Okay, so molecules but not output from the surface. Okay, so kalau compare, ini dia buat yang kalau compare, kita tambah lagi ya molekul, tak cukup pula. Lukis sikit dalam dalam nota awak tu. Okey, tadi sorry. Okey, kita fokus sini. Okey, the surface molecule dia akan ditarik oleh this one, kiri kanan bawah. Okey, so kalau this one, this is the inner molecule, dia akan ditarik kiri, kanan, atas, bawah. Kiri, kanan, atas, bawah. So, maksud dia kat sini, molecule inside ataupun molecule within the liquid has greater surface tension lah. Okay, compared to the molecule in the surface. So itu beza ketegangan lah. So ada dua faktor yang mempengaruhi surface tension. Yang pertama adalah intermolecular forces. Okay, kita tahu the stronger the intermolecular forces, the higher the surface tension. Okay, kuatlah surface tension tu. Yang kedua adalah temperature. So at higher temperature, intermolecular becomes less effective. Kenapa less effective? Sebab at higher temperature, intermolecular forces tu will break. So dia jadi less effective lah. So when that's happen, surface tension berkurang apabila temperature bertambah. So kita akan tengok surface tension ni kejap lagi. Okay, maybe lebih jelas lah. So basically these are 5 properties of liquid. So kalau soalan suruh explain, so gunakan kelima-lima point inilah in terms of shape of volume, compressibility, diffusion rate, viscosity and also surface tension. Okay. Okay, so surface tension maybe benda baru untuk awak. So I repeat balik, cuba tengok dia punya definition. So definition of surface tension tu tenaga, okay, amount of energy you need to stretch the surface of the liquid.
Okay, tenaga yang awak perlukan untuk stretch. So, kalau intermolecular forces tu kuat, so tenaga tinggilah kan. Maksudnya surface tension tu tinggi. Okay, itu untuk properties of liquid. Next, we move on to the process involving liquid. So ada 3 main process. The first one is vaporization. So vaporization is a process in which liquid change into kita tukar sini into vapor. Okay. So vaporization ni you kena faham dia berlaku at room temperature. Ramai orang confuse vaporization ni dengan boiling. Okay. Sebab boiling pun liquid jadi gas, betul tak? Vaporization pun sebenarnya liquid jadi gas, cuma gas yang terhasil tu at room temperature. Maksudnya proses tu you tak perlu tambah for that the temperature. Okay, it occur naturally. Contoh, buat jemur kain kan. So jemur kain adalah salah satu contoh evaporation process. Okay. So vapor tu sebenarnya gas lah. Okay, vapor tu sebenarnya gas, cuma benda tu berlaku at room temperature. Okay, next kita ada condensation. Condensation is a process in which gas is changed into liquid, dia terbalik. Okay. So kena tahulah kalau soalan tanya what is the condensation process. So cakaplah a process in which gas change ataupun turns to liquid. Okay. Last one kita ada boiling. Boiling is a process in which vaporization occur at the surface and the inner part of the liquid. So tadi kan kita belajar dalam liquid ni ada inner and surface molecule. So when this molecule able to escape, that's when boiling occur. Okay, so kita akan tengok detail kejap lagi lah. Okay, I noticed that there's some missing page on your notes. Okay, so nanti tolong tambah Nanti tolong tambah dalam note. Kena salin sikit lah. Tapi nanti you salin lepas ni lah. Okay, Medan akan bagi dia soft copy. Okay, so macam mana vaporization berlaku? Okay, first soalan boleh tanya macam mana vaporization berlaku. So you kena faham dulu vaporization tu daripada apa jadi apa. So daripada liquid tentu gas, which is water vapor lah. Sebab tu kita panggil vaporization. Okay. So macam mana vaporization berlaku? So first, as temperature increase, the kinetic energy also increase. Imagine you jemur baju. Kita tak jemur baju dekat tempat sejuk. Kita jemur baju dekat bawah matahari contoh. So molekul tu, okay, pakaian basah tu ada air lah kan. So particles tu dia akan bergerak pantas lah sebab dia gain energy daripada matahari. So temperature dia increase lah. So when molecules have enough energy to overcome the attractive forces, they will escape into vapor phase. So akan ada satu tahap molecules ni dia ada tenaga yang cukup untuk break the attractive forces IMF tu. So
dia akan escape sebagai vapor. So, molecules at surface will vaporize first. Maksudnya, yang akan bertukar jadi gas adalah surface molecule. Sebab dia kat atas kan. Kenapa? Sebab they have weaker attractive forces compared to inner molecules. So, kita dah tengok tadi, particles in the surface, dia ditarik oleh 1, 2, 3, 4 tepi dan bawah kan. So, dia punya intermolecular force lebih lemah compared to particles within the liquid. Sebab kalau molekul di dalam, dia punya attraction tu atas, bawah, kiri, kanan. So, lagi strong lah dia punya IMF. Okay. So, chapter 4 kita dah belajar each molecule ada attractive forces. Jenis apa? Itu bergantunglah. Cuma untuk chapter 5 ni kita tak spesifik. Dipol ke hydrogen bonding kita tak spesifik. Cuma kita hanya cakap antara molekul tu ada intermolecular forces. So kalau particles in the surface, intermolecular forces dia lemah lah compare to particles dekat dalam. Kenapa? Sebab dekat dalam dia lagi banyak attraction, which is upward, downward, sideways compared to particles in the surface. Okay. Mana yang ada tu? Okay. So basically, this one nama apa ni? Surface. Okay, so surface molecule will vaporize first. Kenapa? Sebab dia punya intermolecular forces lebih lemah berbanding yang di dalam. Okay, so kalau soalan suruh explain vaporization in form of kinetic molecular theory. Okay, so this is your explanation lah. So kalau soalan ni spesifik, suruh explain in form of kinetic molecular theory, kena masukkan dalam explanation tu kinetic energy. Macam tadi Madam buat dekat atas ni. Maksudnya dia nak tahu pergerakan. Okay? Kalau temperature bertambah, pergerakan molekul tu macam mana? Kalau temperature berkurang, macam mana? Okay? So that's kinetic molecular theory lah. Okay, next condensation. Condensation tadi adalah proses di mana gas jadi liquid. Okay, so macam mana dari gas nak jadi liquid? Contoh yang kita nampak adalah bila you macam contohnya masak kan. So bila kita tutup the lid, tutup tudung periuk. So bila buka balik awak nampak wap kan. So itu salah satu condensation process. Okay, gas dia jadi liquid. Okay. So imagine situation where you memasak. Masa tu gas keluar kan. Okay, lepas tu makanan dah masak, you tutup the dapur tu lah, ditutup. So when you close tutup dapur tu, temperature akan berkurang lah. So sebab dah tak supply heat kan. So bila temperature berkurang, kinetic energy of molecule berkurang. Yalah, bila temperature rendah, molekul pun dia dah tak ada tenaga lah untuk bergerak pantas. So kinetic energy of gas molecule also decrease. So bila kinetic energy decrease,
gas move slower. Okay, gas move slower. Sebab dah tak ada tenaga kan. Dan bila ini berlaku, mereka makin dekat antara satu sama lain. At some point, when molecules can't overcome the attractive forces, they condense into liquid. So, bila dah dekat, bila molekul dah jadi dekat, intermolecular forces jadi significant. So, itu maksud dia molecules can't overcome attractive forces. Okay, that's why they condense into liquid. Okay, and again, tengok kat sini. I use kinetic energy kat sini. Okay, untuk explain pergerakan molekul. Okay, don't worry, this one nanti you boleh salin, nanti minum lagi ya. Okay, so basically kita dah tengok properties of liquid, ada 5, lepas tu ada proses. Okay, ada 3 proses beserta explanation macam mana dia berlaku. Okay, next kita tengok vapor pressure. Okay, vapor pressure is a pressure exerted by vapor in equilibrium with its liquid in a closed container. Okay, so maksud dia kat sini, vapor pressure adalah daya yang dikenakan oleh vapor bila dia dalam equilibrium, keadaan equilibrium dengan liquid. Okay, vapor ni gas. Okay, dengan syarat mesti dalam closed container lah. Vapor pressure is exerted due to the collision of particle into wall of the container. Yeah. Okay. Dia macam ni. Let's say you have a container. Okay, let's say you have container. Inside the container, let's say kita ada liquid. Okay. So when temperature increase, particles in the liquid dia akan escape. Dia escape lah. So bila dia escape, dia akan jadi daripada apa? Liquid. Ini di dalam keadaan liquid. So dia akan escape sebagai vapor. Okay, so originally dia adalah liquid. Tapi if the liquid gains enough energy to overcome the attractive forces, the intermolecular forces between molecules tu, okay, kalau dia ada tenaga yang cukup, so molekul tu boleh terbebas sebagai vapor. Okay, but since this is a closed container, so molekul tu, gas tu tak boleh keluar. So apa yang berlaku, dia akan berlanggar dengan dinding container. So when they collide with the wall of the container, so pressure is exerted. Tekanan dikenakan. Ingat kita belajar gas tu, tekanan ni berlaku apabila molekul berlanggar dengan dinding. Okay, so samalah konsep dia. Cuma kita panggil vapor pressure sebab ini adalah tekanan yang dikenakan oleh vapor. Okay. So itu konsep dia lah. Okay, so next.
Next, kita tengok how does this occur. Okay, molecules ni macam Madam cakap tadi, bila dia ada tenaga yang cukup untuk escape, dia akan escape daripada surface of the liquid lah. Bila dia escape tu, kita akan panggil dia sebagai vapor molecule. Okay, so tadi vapor molecule dia berlanggar dengan dinding kan. So when that's happen, some of the vapor molecule lose the kinetic energy. Okay, bila molekul langgar dinding, kinetic energy dia akan berkurang. Macam awak lah, contoh awak langgar bahu dengan someone. So pergerakan awak akan slow sikit kan. Disebabkan oleh pelanggaran tersebut. So bila kinetic energy berkurang, particles do not have enough energy to remain as vapor molecules. Okay, so macam tadi, dia berlanggar dengan dinding kan. This one. Position. So bila berlakunya, so kinetic energy decrease. Okay, bila kinetic energy berkurang, the particles do not have enough energy to remain as vapor. So that's why dia akan bila kinetic energy berkurang, ingat tak Madam cakap tadi mana pasal space. Bila kinetic energy berkurang, molecules move slower, so dia jadi lebih dekat. Okay, bila molecules tu dekat, okay, so dia akan trap by intermolecular forces between the particle. So if particle cannot overcome the IMF, they return as liquid molecule. So macam case tadi, okay, this particle, this one, dia berlanggar dengan dinding, kinetic energy berkurang, so dia jadi slow. Bila dia slow, dia punya jarak dengan molekul yang lain dia akan lebih dekat lah. So bila dekat, dia akan jatuh balik. Kalau tenaga dia tak cukup, dia akan return as vapor molecule. So itu macam mana condensation berlaku. Sebab tu awak nampak wap air. Okay. Bila you masak kan, you dah habis masak semua, lepas tu ada wap air dekat lid container tu. Lid tudung periuk awak tu. Sebab yang air yang lekat tu, itulah vapor yang tak boleh nak escape. Okay, next kita ada boiling point. So boiling point definition dia adalah the temperature at which vapor pressure is equal to the external atmospheric pressure. Okay, so I repeat, the definition is temperature, suhu, di mana vapor pressure of liquid is equal to the external atmospheric pressure. Okay, external atmospheric pressure adalah 1 atm. So kalau tekanan dekat dalam container sama dengan tekanan dekat luar, so boiling akan berlaku. So suhu di mana ianya berlaku kita panggil boiling point. Okay, so what is the relationship between intermolecular forces, vapor pressure and boiling point? So if your intermolecular forces strong, okay, kalau intermolecular forces tu strong, so molekul nak mengalir tu susah. Okay, so mengalir, bukan viscosity, sorry, volatility ni, volatile dalam bahasa
Volatile dalam bahasa apa? Volatile in Malay. Volatile. Meruap. Sorry, Meda tak belajar bahasa Melayu. So, I don't really ni lah, apa, dia punya terms tu. Okay, volatility, meruap tu maksud meruap daripada liquid jadi gas lah. Okay, so if the intermolecular forces strong, susah lah untuk molekul nak escape sebagai gas. So that's why kat sini kita cakap volatility dia low. Okay, so kalau intermolecular forces strong, boiling point dia sekejap ni. Oh sorry, betul lah. Sorry. So volatility macam Madam cakap tadi, meruap kan. So kalau intermolecular forces dia strong, okay, kadar meruap dia rendah lah. Susah dia nak meruap sebab intermolecular forces strong. So because of that, vapor pressure dia tinggi. And when vapor pressure tinggi, boiling point dia akan jadi rendah. Take note that liquid with weak intermolecular forces, liquid with weak intermolecular forces are volatile. Maksudnya kalau intermolecular forces dia lemah, for example London tu, dia lebih senang untuk meruap. Sorry. So, maaf. So, volatile liquid have higher vapor pressure. Nak senang kita lukis lah. Let's say I have 2 container, same size container. Satu I ada hydrogen gas. Satu kita ada air. Lagi apa? HCl contoh. Okay. So, kita tengok contoh. So, we have 2 same size container. Satu ada air, satu ada acid. Okay. So, air ni, awak dah belajar sebelum ni, type of intermolecular forces dia adalah hydrogen bonding. Kalau HCl, type of hydrogen bonding adalah dipole, iaitu van der Waals forces lah. Okay. You have learned before this, hydrogen bonding is stronger compared to dipole. So, maksudnya, the first container has higher IMF. Stronger sorry, this one stronger, this one weak. Okay, so stronger IMF, kadar ruapan dia slow. Kenapa? Sebab antara molekul ni, this one, dia punya bukan bonding, dia punya attraction tu kuat. Bila attraction kuat, dia nak escape sebagai gas tu rendah. Dia tak boleh nak escape sebagai gas. Okay,
So that's why volatility dia rendah. Okay, so bila bagi container ni, so mungkin molekul yang boleh escape daripada 3 mungkin 1 je yang boleh escape daripada liquid jadi gas. So bila sikit vapor pressure dia rendah lah. Okay, so when vapor pressure decrease, boiling point also rendah. Okay, so kalau HCl, okay, HCl the type of intermolecular forces are van der Waals forces, which is weaker compared to hydrogen bonding. So bila attraction tu lemah, so senang untuk dia escape sebagai vapor. So kalau kita ada 3 kat sini, mungkin yang escape sebagai vapor ketiga-tiga ni. Okay, so maksudnya kadar resapan pula, kadar meruap dia, volatility rate dia tinggi, so vapor pressure tinggi. Okay, so bila vapor pressure tinggi, tekanan tu tinggi, so boiling point pun tinggi lah. Okay, so that's the relationship between IMF, vapor pressure and boiling point. Okay guys, I know this one a bit, dia bukan confusing, but you need to, after this, jangan tutup nota lah. Okay, so you kena baca balik. Okay, you kena baca balik benda ni. Okay, yang tak dapat at the first glance tu, you guys kena buka balik nota. Okay, sebab benda ni you kena faham konsep vapor pressure, boiling point and so on. Okay, last part, kita cuba buat exercise sikit untuk liquid ni. Okay, the first question asks, explain why at the same temperature, vapor pressure of diethyl ether is higher than ethanol. Okay, the formula is given to you, don't worry. Dia akan bagi, cuma dia tanya kenapa vapor pressure diethyl ether higher. Okay, now this is alcohol, ethanol is alcohol. So ingat balik, alcohol can form hydrogen bonding. So this one polar molecule. So you boleh letak van der Waals forces sahaja. Okay, so cara nak jawab dia adalah ethanol molecule has hydrogen bonding, but diethyl ether has weak van der Waals forces. Kita tahu hydrogen bonding stronger than van der Waals forces. Okay, so the weak intermolecular forces in diethyl ether makes the molecule easier to escape as vapor. So bila intermolecular forces lemah, senang dia nak escape daripada liquid jadi vapor. Therefore, high vapor pressure. Okay, high vapor pressure. Vapor, ingat balik, vapor ni gas lah sebenarnya. Cuma disebabkan dia berlaku tanpa you tambah temperature, so kita akan panggil dia vapor pressure. Okay, that's how we answer the question. Gunakan intermolecular forces. Okay, let's say diethyl ether you tak tahu polar ke non-polar, tak pernah belajar pun, don't worry. You boleh letak van der Waals forces sahaja. Okay, cuma you kena tahulah ethanol, air can form hydrogen bonding. Alcohol can form hydrogen bonding. Okay, kita tengok example 2. Liquid A and liquid B. Which one has vapor pressure? Siapa nak try yang ni? Between liquid A and liquid B, which one has higher vapor pressure? Ada yang nak cuba?
tak nak cuba, kita panggil. Aiman. Muhammad Aiman just ni ada? Ada. Okay, Aiman. Antara liquid A dengan liquid B, yang mana satu vapor pressure tinggi? B. B. Okay. Kenapa B? Kenapa B, Aiman? Anyone? Ada yang nak tolong Aiman ni? Aizat. Aizat ada? Aizat ada? Ya, madam. Okay, Aizat. Kenapa liquid B ni vapor pressure dia tinggi? Cuba tengok dekat gambar tu. Apa beza gambar B dengan gambar A? Partikel dekat gambar B tu ada lagi banyak daripada A. Yes, partikel gas dekat B lagi banyak, this one. Okay, so maksudnya bila banyak partikel, tekanan tinggilah dekat kawasan tu. Itu maksud vapor pressure. So, soalan B, which liquid is more volatile? Volatile. Muhammad Afiq. Muhammad Afiq. Saya. Ya, Afiq. Which liquid is more volatile? Volatile ni maksudnya ya. B. B juga. Okay, good. Okay, good. Volatile tu maksudnya dia senang untuk escape sebagai gas. Volatile. Okay, which liquid has weaker IMF? Obviously B lah. B has weaker IMF. That's why dia lagi banyak vapor. Dia lagi tinggi dia punya tekanan. Okay, so which liquid has lower boiling point? Okay, which liquid has lower boiling point? This one sepatutnya A lah. Sebab tekanan kat sini low pressure. Low pressure. So tekanan kat sini high. So kalau tekanan dia rendah, vapor pressure rendah, boiling point pun rendah lah. Okay. So last part untuk liquid ni, kita akan tengok factors affecting vapor pressure. So yang pertama kita tengok surface area. So the larger the surface area, the higher the chances of molecule to escape from the surface. So kita boleh buat conclusion bahawa surface area increase, vapor pressure increase. Contoh, madam ada 2 container. I have 2 container. Container A, container B. Okay, container A slightly panjang, okay, compared to B. So, what's the explanation here? Trying to tell you here that kalau surface area dia besar, lebih banyak molekul boleh escape daripada surface tadi. So, bila banyak macam ni, bila banyak molekul boleh escape, so tekanan dia lagi tinggi lah compare to container yang kecil dia punya size. Okay, so itu
Okay, itu adalah surface area. Next is temperature. So as temperature is increased, kita tahulah kinetic energy increase. Temperature increase, kinetic energy increase. Dia takkan berubah. So bila kinetic energy increase, molekul sekarang dia ada tenaga yang cukup untuk overcome the IMF. So bila tenaga tu cukup, dia boleh escape as vapor molecule. So bila dia dah escape sebagai vapor, tekanan dia tinggi lah. Vapor pressure dia increase. Okay. So itu temperature. Last one, intermolecular forces. So the weaker the IMF, kalau IMF lemah, senang untuk molekul escape as vapor ataupun easier for the molecule to overcome attractive forces. Therefore, vapor pressure increase. Okay, vapor pressure increase. Oh, panjang liquid ni. Okay, itu saja untuk liquid. Ada soalan? Again, this one memang you guys kena banyak baca, but hopefully madam dah buat nota ni simple. Bukanlah simple, but I use simpler words here, so hopefully you faham lah. Okay. Any question? Ada. Yeah, Wadina. Saya tanya yang boiling point tu kan, medium. Okay. Kalau IMF strong, Aha. dia punya boiling point bukan height. Sebab lagi banyak tenaga nak pecahkan bonding di antara partikel tu. Sekejap. Liquid review. So soalannya adalah sekejap, mana dia punya liquid. Kalau tekanan tinggi, sekejap ni. Oh, sorry ya Allah. sorry sini silap. Okay, bila IMF strong, okay, bila intermolecular forces slow, S. Sekejap. Sebab dia banyak keyword, madam takut tersilap je. Oh, sini lah, silap. Sorry. Sebab situ weak. Okay. Dia kena faham sebab ni banyak sangat dia punya high, strong, weaker. So I also get confused sometimes. Okay, kita patah balik. Okay, patah balik the relationship between intermolecular forces, vapor pressure and boiling point. Okay, let's say the intermolecular forces strong. So
Vapor pressure rendah. Bila vapor pressure rendah, high boiling point. Sekejap. Oh, okay. Volatility low. Increase. Sebelum ni kita belajar IMF dengan boiling point terus kan? Okay. So, sebelum ni you belajar kalau intermolecular forces kuat, more energy needed to overcome attractive forces. Okay, itu betul. This one. Okay, cuma untuk chapter ni kita tambah sikit. So, if the intermolecular forces between molecules strong, okay, volatility dia low. Maksudnya keupayaan dia untuk escape sebagai gas rendah lah sebab intermolecular forces kuat. So because of that, vapor pressure dia rendah. Okay, maksudnya yang bila sikit je molekul yang boleh escape, so vapor pressure pun sikit rendah lah. Okay, so bila vapor pressure rendah, lebih banyak tenaga you perlukan untuk bagi tekanan tu sama. Faham ke? You kena ada banyak lukislah. Okay, I have a container. I have a liquid here. Okay, let's say I have water lah. Ke apa? Ethanol. Methanol, for example. Let's say kita ada methanol. Kita tahu alcohol can form hydrogen bonding between the molecule. So kita tahulah hydrogen bonding ni kuat. Okay, so when the intermolecular forces strong, harder for the molecule to escape. Maybe ada yang boleh escape tapi tak banyak lah. Mungkin sikit lah. Okay, so bila sikit molekul yang boleh escape, vapor pressure rendah lah. Okay, vapor pressure decrease. So, lebih banyak tenaga yang diperlukan, unit energy Madam tulis dulu. Okay, so bila vapor pressure dia rendah, okay, so bila vapor pressure rendah, so you perlukan lebih banyak tenaga untuk you make sure vapor pressure kat dalam tu sama dengan pressure yang dekat luar. Okay, sebab you nak boiling point kan. Okay, yang lain boleh? Okay ke? Okay ke KO ni? Okey je. Okey, madam. Okay, madam. Ada Okay, so, yang dalam so basically, ya,
Madam, yang dalam example satu yang first explanation tu, ketenen molecules has hydrogen bonding multi-ethyl either has van der Waals. Yang macam soalan tu macam mana Madam tetapkan dia adalah hydrogen bonding ke atau van der Waals? Kita dah belajar sebelum ni masa chapter 4, alcohol can form hydrogen bond. So any type of alcohol can form hydrogen bond. So yang Okay, so automatically yang satu, so yang satu lagi tu automatic kita letak dia sebagai van der Waals sajalah. Dia tak akan bagi dua-dua, dia tidak akan bagi dua-dua alkohol. Okay, so we have done for liquid. Madam terus proceed dengan solid pula. Solid, sikit je solid. Okay, for solid, I'm going to show you. I'm going to explain to you guys the fixed shape of the solid. So macam mana nak freezing, kita akan apply kinetic concept to explain freezing, melting, sublimation and deposition. Lepas tu kita akan bezakan amorphous dengan crystalline solid. Lepas tu kita akan tengok jenis-jenis crystalline solid. Okay, so delay lah pula. Okay, so in your high school, rasanya benda ni dah belajar. Okay, solid turns to solid nak jadi liquid, itu adalah melting. Liquid jadi gas, it is a boiling process ataupun vaporization. So gas turns to liquid itu condensation, liquid solid itu adalah freezing. Okay, so kita tengok 4 proses yang melibatkan solid. So yang pertama is freezing. Freezing is a process in which liquid turns to solid. So macam mana dia berlaku? So bila temperature berkurang, kinetic energy of molecule berkurang. Okay, so kita dah discuss tadi, bila kinetic energy berkurang, dia bergerak slow lah. Okay, bila particles tu slow, dia tak boleh nak escape intermolecular forces antara molekul. Okay, bila particles cannot overcome the IMF is strong enough to hold the molecules together in a fixed and orderly arrangement. So that's why daripada liquid tu dia jadi solid. Contoh biasanya apa? Air letak dalam peti sejuk kan? So liquid jadi solid. Kenapa? Sebab dalam peti sejuk tu suhu rendah. Okay? At lower temperature, particle move slower. Bila dia bergerak slow, dia akan jarak antara molecules tu dekat. So at that point particles cannot overcome the intermolecular forces. Dia akan terikat. Okay, dia akan terikat. So bila dia terikat pada satu tahap, dia akan fix together in orderly arrangement. Okay, so that's the freezing process. Sublimation next adalah sublimation. So sublimation adalah proses in which solid jadi gas tanpa melalui liquid phase. Dia direct solid jadi gas. Contoh dry ice. Okay, so macam mana dia berlaku? So bila temperature bertambah, kinetic energy of molecule also increase. So particles have more energy to overcome IMF and escape as a gas. Itu sahaja. Okay, so maksudnya untuk sublimation itu berlaku, you perlu tambah suhu. So bila suhu bertambah, kinetic energy bertambah. So bila kinetic energy increase, particle move faster and have enough energy to overcome and escape as a gas. Okay, next yang ketiga is deposition. Okay, deposition, maybe ni first time you jumpa. Kalau sublimation,
solid jadi gas. Kalau sublimation, solid dia jadi gas. Kalau deposition, dia daripada gas turns to solid. Okay, so kita tengok deposition. Deposition is a process in which gas change into solid without undergo liquid phase. So macam mana dia berlaku? As temperature decrease, kinetic energy decrease. Bila kinetic energy decrease, particle lose energy and move slower. Okay, so bila dia bergerak slow, they cannot overcome the intermolecular forces. So when they cannot overcome the intermolecular forces, so that's how they arrange together in a fixed and orderly arrangement. Macam case freezing tadi ya. Macam case freezing tadi. Okey, yang terakhir. Yang ni sebenarnya kita buat lebih kepada recap. Melting. Okay, melting is a process in which solid jadi liquid. Okay, so when heating, solid particles gain energy. So bila dia gain energy, molecules vibrate vigorously. Dia bergerak. Dia vibrate sangat laju lah, vigorously ni. So at melting point, particle have more energy to overcome attractive forces between molecules. So now particles are free to move. So itu melting punya proses lah. Okay, so basically ada 4 proses yang melibatkan solid. Okay, so freezing, sublimation, deposition, melting process. So dia boleh tanya mana-mana satu lah. Okay, next kita pergi pada type of solid. Okay, kita ada 2 jenis solid. Kita ada crystalline and also amorphous. Okay, so apa beza crystalline dengan amorphous? Kalau crystalline, it has well-defined shape. Contoh. Crystal lah. Okay, crystal lah. Okay, dia ada dia punya shape tu well-defined. So dia berlaku, it form when saturated liquid is cooled slowly. Okay, it has sharp melting point. Contoh sugar ice. Kalau kita tengok betul-betul, ice ni, dia punya structure dia crystal ice. Okay. Snow. Tambah lagi snow. Crystal. Diamond. Diamond salah satu crystalline solid lah. Okay. So contoh, ini contoh saja. Kalau kita tengok arrangement of the particles, it is very orderly. Dia sangat tersusun. So this is crystalline solid. So for amorphous, particles are randomly arranged and has no well-defined shape. It form when saturated liquid is cooled rapidly. Okay, it has no definite melting point. Contoh glass, rubber, and so on. So cuba awak tengok the arrangement of the particle. Both are solid. Okay, both are solid. But amorphous punya arrangement dia macam mana nak cakap? It's very random lah. Randomly arranged. Okay, madam tunjuk gambar sikit. Tengok amok. Kalau crystalline solid, dia macam crystalline, dia ada kristal lah, dia macam berbentuk, dia bukan berbentuk kristal tapi dia ada sifat kristal tu lah. Kalau amorphous, dia punya shape is not it has no well defined shape. Itu maksud dia lah. Okay, boleh tengok lebih banyak kat internet, cuba cari
Contoh crystalline, amorphous and so on. So basically solid ada dua, crystalline and amorphous. Okay, now kita specific pergi dekat crystalline solid pula. Okay, solid ada dua jenis kan? Crystalline dengan amorphous. Crystalline solid pula ada 4 jenis. We have ionic solid, metallic solid, molecular covalent solid, and giant covalent crystal. Okay. Dekat nota awak kosong kan? So ni kena melukis sikit lah nanti. Okay, let's have a look at the first type of crystalline solid, which is ionic solid. Okay, ionic solid consists of anion and cation that held together by ionic bond. Kita tahu ionic solid is formed when there's a transfer of electron from ionic solid is the attraction between positive and negative charge molecule kan. Okay, so yang paling famous adalah sodium chloride lah. Okay, so ini contoh gambar untuk ionic solid. So cuba awak tengok, attraction dia adalah between the positive and negative charge of the atom. Okay, so type of intermolecular forces ataupun type of bonding adalah ionic bonding lah. Okay, so ini contoh yang pertama. Yang kedua, kita ada metallic solid. So metallic solid ni is a closed packed structure. It composed of atoms of the same metal linked together by metallic bond. So metallic solid ni berlaku dalam metal lah. So yang ni kita belajar bila? Chapter 4 lah kan, metallic bonding. Okay, so metallic bonding is formed when there's an interaction between cation and the sea of delocalized electron. So dia macam ionic bonding, cuma attraction dia adalah antara positive charge atom dengan negative charge electron. Okay, so type of bonding dia adalah metallic bonding. Last two. Okay, molecular covalent solid. So molecular covalent solid is composed of molecule that held together by intermolecular forces. Contoh, kita bagi apa tu? Water. Dia bagi air kan. So kalau air, type of intermolecular forces dia hydrogen bonding lah. So another example, hydrogen gas for example. Hydrogen gas mana boleh? Solid. Tak datang idea dekat medium pun. Molecular covalent solid. Saya nak cari contoh. Adjust sikit this one. Okay, so for non-polar molecule, the type of intermolecular forces are van der Waals forces. Okay, now
fluorine tu dia memang at room temperature dia gas. Tapi if you increase the temperature ataupun pressure, okay, sebenarnya gas boleh jadi liquid. Gas boleh jadi solid. Okay, so that one Madam akan explain in detail masa kita belajar phase diagram nanti. So sebenarnya, okay, macam water H2O for example, at room temperature water H2O exists as liquid, but at lower temperature water exists as ice, dia akan jadi solid. If you increase the temperature, air itu akan jadi gas. Okay, so states of matter dia solid, liquid, gas. Maksudnya air ni boleh jadi solid, liquid, gas bergantung pada suhu. So samalah dengan molekul yang lain. Okay, sebenarnya dia boleh jadi macam fluorine ni dia memang gas, tapi dia gas at room temperature. So mungkin if you increase temperature dia akan jadi benda lain. Okay, so itu kita akan tengok masa kita belajar 5.4 which is phase diagram. Okay, so itu yang ketiga. Yang keempat, type of crystalline solid adalah giant covalent crystal. Okay, so giant covalent crystal ada dua jenis. The first one is diamond, second is graphite. So kalau diamond, dia punya structure adalah each carbon bonded tetrahedrally to another carbon atom. So contoh yang tu yang gambar copy paste. Kalau nak buat, okay, dot ni represent carbon atom. Okay, tetrahedral, hopefully masih ingat. Okay, so each of the carbon atom dia akan bonded secara tetrahedrally. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sambung lagi 1, 2, 3, and so on lah. So that's why you get this structure. Okay. Next is graphite. Okay, graphite ni okay, graphite ni adalah crystalline form carbon. Maksudnya carbon yang bukan bentuk dia, graphite ni carbon lah sebenarnya, cuma dia dalam bentuk kristal macam tu. Okay, so sekejap ni dia nak cari gambar yang senang untuk dilukis. Dia punya structure dia macam sandwich. Dia macam sandwich. Sekejap. Each carbon bonded hexagonally. Okay, hexagon. Lepas tu dia macam dia ada banyak layer. So that's why Madam cakap sandwich tadi. So this is the first layer. Yang merah tu carbon atom. This is the second layer. Dekat tengah-tengah tu adalah van der Waals forces between the layer. Okay. But don't worry, you don't have to draw in exam. Tak ada. Cuma you kena tahu giant covalent crystal ni ada dua, which is diamond and also graphite. Okay, so types of intermolecular forces dia adalah antara carbon dengan carbon tu covalent bond lah. Okay, so dekat graphite tadi between layer
dia punya type of intermolecular forces adalah van der Waals forces. So itu ciri-ciri details untuk crystalline solid. Okay. Okay, basically we are done with. Sekejap, Mida nak bagi attendance. Sementara kita nak buat exercise ni, ada soalan? Okay, so Madam dah bagi link untuk attendance hari ni. So kalau tak ada, sekejap Madam bagi dekat group. Okay. But before that, let me stop the recording first. Sebab kalau tak dia jadi panjang.